It focuses especially on his work with young people. Bu diyor ikinci kısım özellikle onun gençlerle içli dışlı olduğu bir dönem diyor. And there is a very important lesson in that focus on young people. Burada diyor zaten o ikinci kısmın başında görüyorsunuz, bir zamanlar gençlik diye başlık atmış. Orada gençlere verdiği bir mesaj var Hoca Efendi. He listened to them. Onları diyor dinleyeceksiniz diyor. Onun gençleri dinlemeniz lazım diyor. And the lesson for us today is listen to young people now too. Burada bize düşen Hoca Efendi'den ders alıp bugünkü gençleri dinlemek, onlara kulak vermek diyor. The years in Izmir are when it's something called Hizmet began to emerge. You can see the beginnings of a cemaat, of a community. Bu diyor, bu kısımda diyor, işte cemaat oluşmaya başlıyor, bir çiçeğin büyümesi gibi diyor, yavaş yavaş bir oluşum oluşuyor cemaatin, Hoca Efendi çevresinde. And the chapter is organized around the 5 pillars of Islam: Shahada, Salat, etc. I don't need to tell you the 5. Burada diyor işte ben İslam'ın 5 şartını anlattım bu bölümde diyor. Ama daha çok namaz üzerine duruyor. Yani kitabı okuyanlar bilir. Bu ikinci kısmı da namaza ayrılmış. Actually, you pay more attention salah than the other 4 in this chapter, right? Yeah. Yani evet, en çok diyor onun üzerinde duruyor burada diyor. Salah and Hajj. It comes in third part. So, the 5 pillars, I talk about how Hoca Efendi inspired people to practice and then reinterpreted, made people aware in new ways of how these 5 practices are all practices of non-violence. Burada diyor, ibadetle insanların nasıl barışçıl bir varlığa dönüşebileceği aslında görülüyor. Hoca Efendi insanları, ki o zamanki dönem okuyoruz, biliyoruz haberlerden, şeylerden, o sol sağ çalışmasının olduğu dönem, Hoca Efendi namazla, ibadetlerle diyor, o insanları yoğurarak bir barış insanı haline getirdi diyor. So during these years, Turkey is torn by factions: leftists, rightists, communists, nationalists, Islamists, ... Everybody fighting. I already translated. Huh? You don't need to. Yani şimdi ben onu söyleyeceğini dün çalıştık beraber. Korin'de beraber orada geleceğini bildiğim için o yüzden şey yaptım. Türk toplumunun ne kadar bölünmüş, ne kadar birbiriyle kavga eden, nefret eden bir durumda olduğunu ve o dönemde Hoca Efendi'nin barış mesajının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. And in this chapter, Yusuf Pekmezci told me a story about how he was one of these fighters. Yusuf Pekmezci rahmetli o dönemi anlattı bana diyor. O zaman nasıl bir Hoca Efendi kavgacısı, savaşçısı olduğunu anlatmış. He was a rightist, and he had a group of men with him who were in the streets looking for a fight. O diyor, o zaman diyor sağ bir gençlik grubuyla beraber sokakta dövecek solcu arıyordu diyor. Fethullah Gülen was walking with them. Hoca Efendi onlara doğru gidiyormuş. He said, "Yusuf Bey, Yusuf Bey dedi Hoca Efendi. why are you fighting?" Neden kavga ediyorsun? Niye savaşıyorsun? Because they're leftists. Çünkü onlar komünist diyor, onlar solcu. Yusuf Bey, why are you fighting? Yusuf Bey, neden kavga ediyorsun? Because they're leftists. Çünkü onlar solcu. Yusuf Bey, why are you fighting? Yusuf Bey, siz neden kavga ediyorsunuz? Because they're rightist. And then Hoca Efendi said, Yusuf Bey, think. Don't you want your right too? We are leftists. We are rightists. We need each other.
don't fight. Yusuf Bey diye tekrardan sorduğu zaman niye diyor birlik olmak varken birbirinizle kavga ediyorsunuz diyor. Biz toplumun her birimiz birbirimize muhtacız. Bir düşünsenize dedim diyor. And Yusuf said, Hoca Efendi, I will be embarrassed. What will my friends think? And Hoca Efendi said, you are worried about what your friends think. I am worried about what God thinks. İngilizce bilenler anlıyor, alkışlıyor. Sonra çekilelim, ondan sonra hep beraber alkışlayalım. Şimdi Yusuf abi böyle bir Hoca Efendi yumuşak bir çıkışta bulununca Yusuf abi ben utanmış. Ya hocam demiş, şimdi kavga etmezsek arkadaş, eş dost ne der, ne düşünür hakkımızda demiş. Ben de şunu söylüyorum diyor, eğer kavga edersen Allah senin hakkında ne düşünür diyor. And so we reported Yusuf Ekmezci of blessed memory, died in prison, unjustly sentenced. And he said, I told Hoca Efendi, give me a minute, I will organize my men, and from that day forward, it's not that he didn't fight, but he fought differently. He fought for God. He fought for his men. He fought for peace. Yeah. Let's take a moment to remember Yusuf Ekmezci, and may God be merciful, and may he be welcomed with arms of compassion in paradise. Rahmetli Yusuf abi diyor, hayırla ve rahmetle yad ediyorum diyor. O dedi, o gün dedi, kavga etmeyi bırakmadı dedi. Kavga etti dedi, savaştı dedi. Ama daha farklı bir şekilde, barışçıl bir şekilde hizmet için savaştı dedi. Thank you. In this chapter, again, I focus on the 5 pillars of Islam, and I want to talk just a little about prayer tonight, and Hoca Efendi's teachings about prayer. Evet, bu konuda diyor, en çok diyor namaz üzerinde durarak değerlendirdim diyor. So I did another interview with İsmail Gülen-3 Ve İsmail Gülen'i abiyle de bir röportajımız oldu diyor. And he told me I prayed behind Hoca Efendi many times. O dedi ki diyor, ben diyor Hoca Efendi'nin arkasında çok namaz kıldım diyor. And he taught me İsmail Gülen said. O diyor, bana dedi ki diyor, is that if you don't get your prayer right, if you aren't sincere, if you don't practice with integrity, do it again, and again, and again. Eğer diyor namazda durduğunda İsmail Bey demiş Hoca Efendi, odaklanamadıysan demiş, konsantre olamadıysan, ruhunla benim orada değilsen demiş, borç tekrardan kıl demiş. Olmadı tekrardan kıl, tekrardan kıl demiş, tekrar et demiş. Yeah. Now, I interpret this to mean, in the words of the Apostle Paul, one of the great Christian teachers, that we should pray constantly. Burada diyor, benim de üyesi olduğum Episkopal Kilisesi'nin diyor, büyüğü, başlangıcı Episkopal Papaz Efendi'nin bir sözü var diyor. Devamlı ibadet edeceksin diyor, devamlı diyor.
This does not mean that we must always have our tesbih or must always be down on our knees. No. Bu demek değil ki diyor, devamlı tesbih çekeceğiz diyor, devamlı namaz kılacağız diyor, demek değil diyor. What it means is that we live mindfully. We live aware of the living God. Burada kastettiği şey şu diyor, şuurlu bir yaşamak. Hayatı anlamlı, devamlı bizim ihsan şuuru dediğimiz mesele Allah'la berabermiş gibi yaşamak diyor, devamlı ibadet etmektir diyor. And when we are aware of the living God, we are aware of love. Biz diyor hayatı bu şekilde yaşadığımız zaman diyor, ister istemez Allah'la beraber hayat yaşamış oluruz diyor. And that means that we then can relate to others with love as well. Ve bu sayede diyor, çevremizdeki herkese sevgiyle bağlanırız, otomatik olur bu zaten diyor. So prayer is a practice of non-violence. İbadet diyor, savaşmadan barışçıl bir gayretle diyor, gayret göstermektir, çalışmaktır diyor. Prayer trains our brains for sociability. Prayer takes us beyond fight or flight to engage with others in hizmet. İbadet diyor bizim aklımızı eğitiriyor, ibadet bizim kalbimizi eğitiriyor, ibadet bizi yeri geldiği zaman gayret göstermeye, öne atılmaya iter diyor. Yeri geldiği zaman başka bir ülkeye kaçıp orada yolumuza devam etmemize vesile olur diyor. And that's chapter 2. Ve bu chapter 2 diyor, ikinci bölümün bundan ibaret. Chapter 3 is entitled Empathy and Tears. And it's Fethullah Gülen in the Aegean, 1971 to 1980. Üçüncü bölüm göreceğiniz üzere gözyaşları ve empati başlıklı ve Hoca Efendi'nin Ege yıllarını anlatıyor. So Manisa, Bornova, and all over the Aegean region. And the chapter focuses especially on the question, why did he cry? Bu bölüm diyor, Hoca Efendi o Ege'de gezdiği yerleri anlatıyor diyor. O gezdiği yerleri anlatırken de diyor, ben şu soruyu sordum diyor. Bu adam niye ağlıyor ya? When I first learned that Fethullah Gülen often cried while preaching, and then other people cried with him, I thought, that's odd. Ben diyor ilk diyor o video kasetlerini gördüm camilerde, Hoca Efendi ağlıyor, cemaat ağlıyor. Bu ne biçim bir şey bu dedim ya, nasıl bir şey diyor, garipsedim başladı. Yeah, and I wondered even, is this manipulative somehow? What's going on here? Burada diyor, acaba manipüle mi etmeye çalışıyor diyor, yani ne yapıyor bu adam diye böyle kendi kendime sordum diyor. So it was in an interview with the Abla Esra Koshar that I came to understand what was going on. Esra Koşar diye bir ablamızla yaptığı röportaj sayesinde diyor ben anladım diyor meselenin arkasında yatan sebebi. And she said to me, I wonder too, why does he cry? O da diyor ilk başta benim de kendime sorduğum sorulardan biriydi diyor. Hoca Efendi niye ağlıyor diyor. Eventually she said, I worked it out. He is crying because of the suffering of Muslims and other people. Sonra diyor o bu konu üzerinde düşündüğüm zaman diyor Hoca Efendi'yi ağlatan şeyin başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanların çektiği sıkıntılar olduğunu gördüm ben diyor. Muslims have fallen behind the rest of the world, and he feels the pain that causes. Müslümanlar diyor bugün itibariyle diyor diğer toplumların arkasında kalmış durumda diyor ve bu diyor Hoca Efendi'yi üzüyor diyor, ağlatıyor diyor. So I call this empathy. It is empathy. So Hoca Efendi was feeling the suffering of others. Bu diyor bir empatidir aslında diyor. Başkalarının çektiği acıları kendi gönlünde, kalbinde, ruhunda hissetmek bu empatidir diyor. And Esra Koshar in this interview contrasted Hoca Efendi with another one of her teachers. Burada diyor Hoca Efendi diyor Esra Hanım diyor başka bir hocayla karşılaştırdı diyor. This other teacher, she said, was all angry all the time.
and was blaming other people for the suffering in the world. Bu diğer hoca, ismi lazım değil, başkalarını suçluyor, öfkeyle, şiddetle, onlar yüzünden biz bu haldeyiz, onlar bizi bu hale getiriyor, şu başkalarını atıyor diyor. Hoca Effendi, she said, wasn't angry. He preached with words of love and compassion and tears. Hoca Efendi oysa diyor, tanıdıktan sonra gördüm ki diyor, sinirli değil Hoca Efendi diyor. Hoca Efendi sevgi dolu diyor, Hoca Efendi merhametli diyor. Belki siz de ekleyebilirsiniz, Hoca Efendi üzülüyor duruma diyor ve bu diyor gözyaşı olarak diyor ondan zuhur ediyor diyor. He asked us to look at ourselves. Why are we here? Burada diyor, aslında diyor onun bize öğrettiği şey şu diyor, herkes kendine sormalı, ben niye buradayım, ben ne yapıyorum diye kendi kendine muhasebe ediyor. Start with self-criticism. How can I do better? How can I contribute to his net? So instead of blaming and negativity, he taught müsbet hareket. Burada diyor Hoca Efendi'nin öğretisi diyor, başkalarını suçlayıp başkalarına suç atmak yerine diyor, kendimizi sorguya çekip kendimize bakıp müsbet hareket etmek, doğru yolda doğru şekilde hareket etmektir diyor. So I call this engaged empathy in the book.